Today's story is about a heartfelt confession that changes everything. This bilingual story teaches cocina, baño, dormitorio, sala, and comedor, essential for navigating homes and daily life in Spanish-speaking countries. This story is ideal for listening to in the background while doing other things. Camila respira fondo frente a la puerta. Camila takes a deep breath in front of the door. Camila respira fondo frente a la puerta. ¿Elena está aquí después de 15 años? Is Elena here after 15 years? ¿Elena está aquí después de 15 años? El timbre suena. The doorbell rings. El timbre suena. Ay, Dios, es ella. Oh God, it's her. Ay, Dios, es ella. Camila abre la puerta nerviosa. Camila opens the door nervously. Camila abre la puerta nerviosa. Elena, bienvenida a mi casa. Elena, welcome to my house. Did you hear how Camila welcomed Elena to her house? Bienvenida a mi casa is a common phrase used when inviting someone into your home. Casa means house or home in Spanish. Elena, bienvenida a mi casa. Camila, ¿cuánto tiempo? Camila, it's been so long. Camila, ¿cuánto tiempo? Pasa, por favor. Come in, please. Pasa, por favor. Tu casa es muy bonita. Your house is very nice. Tu casa es muy bonita. Gracias, te doy un tour. Thank you. I'll give you a tour. Did you catch what Camila offered Elena? Te doy un tour means I'll give you a tour. This is a great phrase to use when showing someone around your house. Gracias, te doy un tour. Me encantaría. I would love that. Me encantaría. Empezamos por la sala. We'll start with the living room. Did you notice where Camila started the tour? Sala means living room in Spanish. It's often the first room you see when entering a house. Empezamos por la sala. Es acogedora. It's cozy. Es acogedora. Gracias, me recuerda a... Thank you, it reminds me of... Gracias, me recuerda a... ¿Nuestra sala de juegos? Our playroom? ¿Nuestra sala de juegos? Exacto, ¿cómo lo supiste? Exactly, how did you know? Exacto, ¿cómo lo supiste? Nunca olvidé esos días. I never forgot those days. Nunca olvidé esos días. Yo tampoco. Me neither. Yo tampoco. Un silencio incómodo llena el aire. An awkward silence fills the air. Un silencio incómodo llena el aire. Bueno, vamos al comedor. Well, let's go to the dining room. Did you hear where they went next? Comedor means dining room. It's typically where people eat meals together. Bueno, vamos al comedor. Claro, guíame. Sure, lead the way. Claro, guíame. En el comedor, Elena nota algo familiar. In the dining room, Elena notices something familiar. En el comedor, Elena nota algo familiar. ¿Esa mesa es de tu abuela? That table, is it your grandmother's? ¿Esa mesa es de tu abuela? Sí, ¿cómo lo recuerdas? Yes, how do you remember? Sí, ¿cómo lo recuerdas? We've only scratched the surface of this story, but if you're enjoying it, why not give it a quick like? Subscribing now also helps support our channel and ensures you don't miss our future tales. Thanks for being here.
Las galletas. The cookies. Las galletas. ¿Qué galletas? What cookies? ¿Qué galletas? Las que nos daba tu abuela aquí. The ones your grandmother used to give us here. Las que nos daba tu abuela aquí. Es verdad. ¿Qué memoria tienes? That's true. What a memory you have. Es verdad. ¿Qué memoria tienes? Algunos recuerdos nunca se olvidan. Some memories never fade. Algunos recuerdos nunca se olvidan. Un ruido fuerte viene de la cocina. A loud noise comes from the kitchen. Did you catch where the loud noise came from? Cocina means kitchen. It's where food is prepared and cooked. Un ruido fuerte viene de la cocina. ¿Qué fue eso? What was that? ¿Qué fue eso? Sonó como un plato roto. It sounded like a broken plate. Sonó como un plato roto. Vamos a ver. Let's go check it out. Vamos a ver. Entran en la cocina. They enter the kitchen. Entran en la cocina. Qué raro. No veo nada roto. How strange. I don't see anything broken. Qué raro. No veo nada roto. Tal vez fue el viento. Maybe it was the wind. Tal vez fue el viento. Quizás. Esta es mi cocina. Maybe. This is my kitchen. Did you hear Camilla introduce her kitchen? She said, Esta es mi cocina, which means this is my kitchen. The kitchen is an essential part of any house tour. Quizás. Esta es mi cocina. Es muy moderna. ¿Aún cocinas? It's very modern. Do you still cook? Es muy moderna. ¿Aún cocinas? Sí, me encanta. ¿Recuerdas mis pasteles? Yes, I love it. Do you remember my cakes? Sí, me encanta. ¿Recuerdas mis pasteles? ¿Cómo olvidarlos? Eran deliciosos. How could I forget them? They were delicious. ¿Cómo olvidarlos? Eran deliciosos. ¿Quieres que hagamos uno? Do you want to make one? ¿Quieres que hagamos uno? Me encantaría, pero... I would love to, but... Me encantaría, pero... Elena mira por la ventana sorprendida. Elena looks out the window surprised. Elena mira por la ventana sorprendida. Camila, mira. Hay alguien en tu jardín. Camila, look. There's someone in your garden. Camila, mira. Hay alguien en tu jardín. ¿Qué? No espero a nadie más. What? I'm not expecting anyone else. ¿Qué? No espero a nadie más. Es un hombre. Parece perdido. It's a man. He looks lost. Es un hombre. Parece perdido. Qué extraño. Vamos a ver. How strange. Let's go see. Qué extraño. Vamos a ver. Salen al jardín tensas y curiosas. They go out to the garden tense and curious. Salen al jardín tensas y curiosas. We've set up channel memberships for those wanting to dive deeper into Spanish. Depending on the level you choose, you can get perks like priority comment replies, early video access, stories in only Spanish, your name in video credits. To join, click the Join button in the top right or scan the QR code on screen. It's optional, but there if you want it. Thanks for being part of our Spanish learning community. Disculpe, ¿quién es usted? Excuse me, who are you? Disculpe, ¿quién es usted? Perdón, soy Carlos, su nuevo vecino. Sorry, I'm Carlos, your new neighbor. Perdón,
soy Carlos, su nuevo vecino. ¿Nuevo vecino? ¿New neighbor? ¿Nuevo vecino? Sí, me mudé ayer. Lamento molestar. Yes, I moved in yesterday. I'm sorry to bother you. Sí, me mudé ayer. Lamento molestar. No hay problema. ¿Necesita algo? No problem. Do you need anything? No hay problema. ¿Necesita algo? Solo buscaba a mi gato. Escapó. I was just looking for my cat. He escaped. Solo buscaba a mi gato. Escapó. ¿Un gato? No hemos visto ninguno. A cat? We haven't seen any. ¿Un gato? No hemos visto ninguno. Gracias. Seguiré buscando. Thank you. I'll keep looking. Gracias. Seguiré buscando. Carlos se va. Carlos leaves. Carlos se va. Qué situación más rara, ¿no? What a strange situation, right? Qué situación más rara, ¿no? Sí, muy inesperada. Yes, very unexpected. Sí, muy inesperada. Como nuestro reencuentro. Like our reunion. Como nuestro reencuentro. Camila, yo... Camila, yo... Ven, vamos al dormitorio. Come on, let's go to the bedroom. Did you notice where Camilla suggested they go next? Dormitorio means bedroom. It's where people sleep and often keep personal belongings. Ven, vamos al dormitorio. En el dormitorio, Elena nota un álbum. In the bedroom, Elena notices an album. En el dormitorio, Elena nota un álbum. ¿Es nuestro álbum de fotos? Is it our photo album? ¿Es nuestro álbum de fotos? Sí, lo encontré hace poco. Yes, I found it recently. Sí, lo encontré hace poco. Se sientan y miran el álbum. They sit down and look at the album. Se sientan y miran el álbum. Mira, nuestra primera pijamada. Look, our first sleepover. Mira, nuestra primera pijamada. Y aquí, en la playa. And here at the beach. Y aquí, en la playa. Camila, debo decirte algo. Camila, I have to tell you something. Camila, debo decirte algo. ¿Qué pasa? Me estás asustando. What's wrong? You're scaring me. ¿Qué pasa? Me estás asustando. Me voy a mudar. A Canadá. I'm going to move to Canada. Me voy a mudar. A Canadá. ¿Qué? ¿Cuándo? What? When? ¿Qué? ¿Cuándo? El próximo mes. Next month. El próximo mes. You picked a Spanish learning method backed by science. Build your brain power with a story each day. Pero acabamos de reencontrarnos. But we just reunited. Pero acabamos de reencontrarnos. Lo sé. Es una oportunidad de trabajo. I know. It's a job opportunity. Lo sé. Es una oportunidad de trabajo. Entiendo. Te voy a extrañar mucho. I understand. I'm going to miss you a lot. Entiendo. Te voy a extrañar mucho. Y yo a ti. And I will miss you. Y yo a ti. Mantendremos el contacto. Will we keep in touch? Mantendremos el contacto. Por supuesto. Nuestra amistad es fuerte. Of course, our friendship is strong. Por supuesto. Nuestra amistad es fuerte. El tiempo no la ha cambiado.
Time hasn't changed it. El tiempo no la ha cambiado. Exacto. Exactly. Exacto. Oye, aún no has visto el baño. Hey, you still haven't seen the bathroom. Did you catch the last room Camilla mentioned? Baño means bathroom. Camila said, Aún no has visto el baño, which means you haven't seen the bathroom yet. Oye, aún no has visto el baño. ¿El baño? ¿En serio? The bathroom? Really? ¿El baño? ¿En serio? Para completar el tour, tonta. To complete the tour, silly. Para completar el tour, tonta. Entran al baño riendo. They enter the bathroom laughing. Entran al baño riendo. Es pequeño pero acogedor. It's small but cozy. Did you hear how Camila described the bathroom? She said, Es pequeño pero acogedor, which means it's small but cozy. This is a good phrase to describe rooms in a house. Es pequeño pero acogedor. Me gusta el espejo. Es elegante. I like the mirror. It's elegant. Me gusta el espejo. Es elegante. Gracias. Lo compré pensando en ti. Thank you. I bought it thinking of you. Gracias. Lo compré pensando en ti. ¿En mí? ¿Of me? ¿En mí? Siempre fuiste la elegante del dúo. You were always the elegant one in the duo. Siempre fuiste la elegante del dúo. Oh, Camila. Te he extrañado tanto. Oh, Camila. I've missed you so much. Oh, Camila. Te he extrañado tanto. Yo también. Prométeme algo. I have two. Promise me something. Yo también. Prométeme algo. Lo que sea. Anything. Lo que sea. Que nos veremos antes de tu mudanza. That we'll see each other before you move. Que nos veremos antes de tu mudanza. Te lo prometo. Haremos algo especial. I promise we'll do something special. Te lo prometo. Haremos algo especial. ¿Una pijamada? ¿A sleepover? ¿Una pijamada? Me encanta la idea. I love the idea. Me encanta la idea. Con recuerdos viejos y nuevos. With old and new memories. Con recuerdos viejos y nuevos. Y quizás invitemos al nuevo vecino. And maybe we'll invite the new neighbor. Y quizás invitemos al nuevo vecino. ¿A Carlos? ¿Por qué? Carlos, why? ¿A Carlos? ¿Por qué? Para darle la bienvenida. To welcome him. Para darle la bienvenida. Buena idea. Good idea. Buena idea. Nuevos comienzos para todos. New beginnings for everyone. Nuevos comienzos para todos. Las amigas se abrazan con cariño. The friends hug each other affectionately. Las amigas se abrazan con cariño. If this story tickled your fancy, click the video to keep the fun going with another great tale.